Вітаємо вас, колеги. Мене звати Олег Тверк, я проектний менеджер громадської організації «Смарт освіта». Зараз ми хвилинку підключаємо нашу трансляцію до YouTube і будемо розпочинати. Все, я бачу, що ми розпочали. Йен, we can start. Okay, thank you. Can everybody hear me okay? Чи всі чують добре? Можете ввімкнути камери, щоб ми вас бачили, якусь вашу реакцію. Можете писати в чат, ми будемо читати в чаті. Також можете поставити пальці вгору, чи так, чи ось так. All right. Thank you for inviting me today. I am very pleased to be sharing with you all about online education and, I guess, remote classroom learning. Я дуже вдячна за запрошення і буду дуже щаслива поділитися з вами усіма своїми знаннями щодо віддаленої освіти, щодо онлайн-освіти. I first would like to show you a picture of your president, Mr. Zelensky, and also at the bottom of my screen, you would see all the different Australian universities that participated in a meeting with your president last Wednesday. Спочатку хочу показати вам фотографію вашого президента Зеленського і всі австралійські університети, які брали участь в зустрічі цієї середи. We had probably over 5,000 students from all the universities in Australia. We had a chance to talk to your president about what is happening in your country. В нас був шанс, приблизно 5 тисяч студентів з усіх університетів Австралії мали шанс поспілкуватися з вашим президентом щодо ситуації, яка у вас зараз в країні. It was a wonderful online session with your president, and we had a chance to ask many questions, and we now understand better what your country is going through. Це була неймовірна зустріч, і зараз у нас є шанс, ми зрозуміли, що справді відбувається у вас в країні, задавали багато питань. So education is very important to the Ukraine people. І освіта – це дуже важливо для українських людей. And today I'm going to share about online education and remote learning. І сьогодні я буду з вами ділитися про онлайн-освіту та віддалену освіту. So we know that online education allows students and teachers to connect, to collaborate, they are communicating, and they are creating new things. Ми знаємо, що онлайн-освіта дозволяє всім студентам бути на зв'язку, взаємодіяти, вивчати і пізнавати нові речі, створювати нові речі. I would now like to ask the teachers what has worked well for them when they did online classes and what would they like to improve upon. Maybe just give one or two answers. Зараз Йен питає, що гарно спрацювало на ваших уроках онлайн і що б ви хотіли поліпшити на своїх уроках онлайн. Напишіть, будь ласка, одну-дві відповіді в чат. В когось з вчителів є досвід онлайн-занять, дистанційної освіти? Поділіться, будь ласка, з нами. Найкраще писати Людмилі, щоб вона могла одразу перекласти.
Okay, for some of teachers, it will be first experience of teaching online. Anything else? Ще щось? Хтось From хоче? from YouTube, children like work in groups. They like to work in groups online? Is that what you're Online, saying? yes. Yes, Okay. yes. Okay, so those are the two things that have worked well. What about what they want to improve upon? А на рахунок того, що вам хотілося поліпшити у своїй роботі, напишіть, будь ласка. And we have an answer. Людмила wrote that she's been teaching online for 3 years. Okay, so very experienced. And one more answer, like a desire, wish to improve feedback during the lesson. Okay, great. All right, well, let's move on. Thank you. So I'm going to now share about the similarities between face-to-face learning and online teaching. I will share about what are the similarities. Зараз ми поговоримо про схожість дистанційної освіти та освіти індивідуальної, тобто один на один. The first is that teachers, you are still the expert in your field. Перш за все, вчителі, ви все ще експерти в своїй сфері. You will be creating and building learning communities with your students. Ви будуєте взаємозв'язки з своїми студентами та створюєте цю ком'юніті, навчальну ком'юніті, You will still be in charge of your students' assignments and assessments. Ви все ще несете відповідальність за письмові роботи ваших студентів та присутність ваших студентів. And then you will also be making supplemental resources. That means additional resources for your students' needs. І вам все ще треба створювати додаткові ресурси для того, щоб задовольнити потреби ваших студентів. Those are the similarities. Now let's look at the differences. Okay, so the differences between face-to-face learning and online teaching are Зараз ми подивимося на відмінності між офлайн та онлайн освітою. that students will contact you individually. Студенти можуть контактувати з вами індивідуально, тобто приватно. You're going to develop teacher and student relationships very differently. І вам треба будувати зв'язок між учнем та студентом в різний шлях, в інакший шлях від того, що був попередньо. And you may not see your students physically. І також, можливо, ви не будете фізично бачити ваших студентів. Many times students will not turn on their cameras. Дуже часто студенти не включають камеру. You will have to fit less content in an online lesson. І також вам треба вмістити менше контенту в онлайн-урок. Because their attention span is much smaller or shorter. Тому що той час, коли в них час, коли вони можуть бути зосереджені, набагато менше. Now, the online student comes with very different needs. Онлайн-студенти приходять до нас з дуже різними потребами. Their academic learning level is at different parts. Також академічний рівень знання дуже різний і варіюється. We know that because of their circumstances and backgrounds, they will have very different life experiences. Також дуже різний життєвий досвід через походження та різні події, які відбуваються в житті. And students will have different access levels to technology, resources, and Wi-Fi.
Також у різних студентів дуже різний доступ до Wi-Fi, техніки і так далі. All of this affects their online learning. І всі ці фактори дуже впливають на онлайн-освіту. The online teacher, that's you. Так, онлайн-вчитель – це ви. How you design your space in how you teach the students matters. Як ви розроблюєте місце, як ви оформлюєте своє місце, щоб по максимуму залучити студентів. When I teach my students online, I use a lot of props. Коли я вчу своїх студентів онлайн, я дуже багато використовую різних предметів. Last week, I used props to talk about the human eye. Так, на минулому тижні я використовувала макет для того, щоб показати, як працює людське око. The props Так. help students to learn. Макети допомагають студентам вчитися. It is important as online teachers Це дуже важливо для онлайн-вчителів. that we make the online classroom fun. Щоб ми робили онлайн-класи такими ж веселими. So when I teach students, I make sure very simple things that I do. Коли я вчу студентів, я переконуюсь в дуже простих речах, які я роблю. I make sure that my background, the room that I'm in, is a quiet space. Я переконуюсь в тому, що все, що знаходиться позаду мене, тихе, спокійне місце. I make sure that the camera is at my eye level. Що камера на рівні очей. I do not put my camera or my laptop down below a desk and then I look down on the student. That is not helpful for the student. Я не ставлю свою камеру знизу таким чином, наче я дивлюсь на студентів зверху. Because their attention span is so short online, тому що момент, коли вони уважні і сприймають інформацію, дуже короткий в онлайн-навчанні. I get feedback from the students through playing games. Так, я отримую фідбек, тобто зворотній зв'язок від студентів, коли вони грають в ігри. To do that, I do a few things to check on my students. The first thing I do Щоб зробити все це, я роблю декілька речей. Першу річ, яку роблю, I use the chat a lot. я дуже багато використовую чат. I also choose students on the Zoom and I ask them by name a question. Я також вибираю студента з списку в Zoom і задаю питання, називаючи ім'я. I will also use all of these icons: raise hand, love hearts, thumbs up, smile. I use all of those icons in my lessons. Також я по максимуму використовую всі ці іконки внизу Zoom, підняти руку, підняти палець догори, сердечко поставити і так далі. I use the icons because it is feedback for the students. Я використовую ці іконки, тому що це зворотній зв'язок від студентів. I also encourage the students to give me feedback by using the icons. І я також заохочую студентів давати мені цей фідбек, використовуючи ці емоції. Does everyone understand what I mean when I say use the icons in Zoom? Чи всі зрозуміли, що значить використовувати іконки в Zoom? Реакції. Yeah. Can everybody give me a thumbs up on Zoom?
Чи всі можуть зараз поставити палець догори в Zoom? Реакцію? These are some goals that teachers can look at. I'm going to talk about these goals, and then I'm going to ask you some questions. Це декілька цілей для вчителів, на які ми будемо зараз дивитися. Я буду про них розповідати трошки детальніше. Students will be very distracted online. Студенти будуть дуже відволікатися онлайн. How do you stop them from being distracted? Як ви зупиняєте це? Як ви зупиняєте те, що вони відволікаються? Please share your ideas with me. Будь ласка, напишіть ваші ідеї, як ви зупиняєте цей процес в своїх уроках. Як ви робите так, щоб студенти не відволікалися на навчання онлайн? Ole, is anyone writing or typing on the YouTube? Yes, they are typing, but not for exactly this question. Okay. So if you have any feedback, then I can talk to them about the distractions. Okay, we have one message in chat. So after like short information, when teacher teach short part of information, teacher allows no. So after like a portion of information, teachers gives a small feedback of this information. Also, we have an answer. We often change activities. I change activities, voice, background, again, activities, and like a small 5 minutes of doing sport or playing, jumping, etc. Yeah, excellent. They are all very, very good ideas. They are what I would call giving students a refocus back on the class. So exercise is good. So on the spot, jogging, any kind of exercise on the spot is good. Stretching is good. So getting students to stretch. The other thing is having them drink some water. So drinking water is very good. The other thing is getting them to answer a quick voting. So maybe on your chat group, if you can ask for a question and ask them to vote. Because when they are voting on the chat group, they will want to see what their friends are saying. Всі ці ідеї дуже класні. Дуже гарно працює фізкульт-хвилинка, також класно працює випити водички. І дуже гарний спосіб – це запропонувати всім проголосувати в чаті, тому що дуже подобається студентам, коли хтось голосує в чаті на подану тему, дивитися, як голосують їхні колеги. If you are part of a school, you would also be able to give your students some work in advance for them to look at before they come to the lesson. Can you repeat, please? I'm sorry. If the teachers are part of a school, they would give the homework to the students before the online lesson. Then when the student comes to the online lesson, they can share the homework. Якщо ви вчителі зі школи, то дуже часто вони дають домашнє завдання наперед, і таким чином студенти вже можуть поділитися своїми знаннями на уроці. Jan, we have one more answer from YouTube. I ask question to, like, I nominate student to ask a question. Yes, excellent. Yes, very good ideas. And the reason why I talked about the classroom
is because when students come to the class prepared to share their homework, they feel connected to the class. Чому я кажу про те, щоб задавати домашні завдання наперед? Тому що коли студенти приходять вже підготовлені, вони відчувають готовність ділитися своїми ідеями з усім класом. The other thing I want to talk about is sometimes students do not want to turn on their camera and they want to remain anonymous. Іноді студенти не хочуть вмикати камеру і зберігають анонімність. That when students do that, it can be hard to engage with them. Коли студенти так роблять, дуже тяжко їх якось заохотити до навчання. If you can start your lesson with some online rules at the beginning, and I will show you an example of online rules, it will help the classroom and the students to engage from the beginning. Якщо у вас є можливість почати свої онлайн-уроки з правил, і трошки пізніше я поділюся з вами своїми правилами, це дуже допоможе студентам увійти ось в це дистанційне навчання. There are times where you can organize an anonymous discussion. Також можливі такі моменти, коли ви можете організувати анонімну дискусію. This helps students to answer questions more freely. Це допоможе студентам відповідати на питання більш вільно. After this slide, I will show you some tools that you can use so students can answer questions anonymously. Після цього слайду я покажу декілька прийомів, як ви можете організувати анонімну дискусію, анонімне обговорення. Students also love doing quizzes. Також студентам дуже подобаються квизи, запитання. Так. Because the quiz has a competition to it. Тому що тут є момент, у вікторині є момент змагання. У вікторині є момент змагання. The competition makes it fun for the students. І це робить, і цей момент змагання є дуже веселим для студентів. The quiz also provides instant feedback for the students. І також вікторина допомагає зробити одразу фідбек для студентів. These are the different online tools that you can use that are for free. Це різні онлайн інструменти, які ви можете використовувати безкоштовно. I use Jamboard here, Jamboard. Я використовую Jamboard. I use Kahoot. Використовую Kahoot. And I also use Poll Everywhere. І також використовую Poll Everywhere. Can you ask the teachers what do they use for online teaching? Напишіть, будь ласка, що ви використовуєте для свого онлайн-викладання. Miro board. Напишіть, будь ласка, в чат, можливо, з цих інструментів або інші, які використовуєте під час викладання онлайн. Padlet, Mentimeter, Yep, Padlet, yep. Zoom, Viber, social media. Jamboard, Padlet, Kahoot, very often Wordwall and WordArt. Great. Okay. Very good. Jamboard. All right. I'm not finished yet. I just want to let you know that those were the introductory
things that I would do when I'm running online classes. Я ще не закінчую, але просто хочу показати речі, які я роблю для вступу в своїх онлайн-уроках. Now I will show you a lesson that I run with Ukraine students online, and then I will walk you through what I've been doing with the students, and then I'll open up a time for questions. Зараз покажу вам уроки з онлайн-студентами, ви побачите, що я роблю, і також у вас буде ще час для питань. All right, I will share my screen for the presentation I did with students last week. Зараз поділюсь екраном з презентацією студентів, яку я робила на минулому тижні. Can you all see my screen? Всім видно екран? Is that thumbs up? Yes? Поставте, будь ласка, реакцію, якщо видно екран. All right, good. So this is an example of a brain biology lesson I did with students in the Ukraine, for the Ukraine students last week. Це приклад уроку з біології на тему мозок, яку я робила на минулому тижні для студентів з України. So before the lesson began, I had this screen and I asked all the students to switch on their cameras if they can. Ще до того, як почався урок, я показала цей слайд і попросила студентів ввімкнути камеру, якщо вони можуть. I asked the students to use their correct name in the Zoom title. Також я попросила, щоб вони використовували своє правильне ім'я в заголовку в Zoom. I asked the students to mute themselves from the microphone. Також я попросила ввімкнути мікрофони. I asked the students to raise their hand using the icon and then wait for the teacher to choose them. Також я попросила підняти руку догори і чекати, поки вчитель вибере тебе. I also asked the students to use the chat if they want to ask a question. Також я попросила використовувати чат, якщо вони хочуть задати питання. Lastly, I asked the students to close all of their windows so that they are not distracted. Також я попросила закрити всі віконці, які є додаткові на комп'ютері, щоб вони не відволікалися. I asked the students to be active and present in the class when I ask them questions and when they are learning. Я попросила студентів, щоб вони були активні і були присутні на занятті, коли я задаю питання. Then I asked the students to give me a thumbs up to say yes, they understand and they agree to these rules. І також попросила поставити реакцію, якщо вони згодні з цими правилами. Then I explained to the students that I will begin the topic with a presentation. Також я сказала, що ми почнемо нашу тему з презентації. Then we will watch a short video on the topic. Потім подивимося коротеньке відео на тему. And then we will end with a Kahoot quiz. І потім ми закінчимо вікториною Kahoot. I expect the students to pay attention because when the Kahoot quiz is on, they are tested on their knowledge. Також попросила приділити цьому увагу, тому що коли вас тестують в Kahoot, коли ви використовуєте Kahoot, він тестує ваші знання. This is the brain challenge presentation that I explained to the students. Це презентація на тему Brain Challenge. I always have a prop and I show them a brain that I have so they can see what I'm talking about.
Завжди маю макет і показую фізично, про що я кажу. I ask a lot of questions and I ask individual students for answers. Задаю багато питань і назначаю індивідуально того, хто відповідає. I ask students to read out the slide presentation so that I know they are paying attention. Прошу студентів читати з презентації, тоді я знаю, що вони всі в увазі, тобто всі уважні. And then I have a game about the brain. Потім була гра про мозок. I asked the students, whose brain does this animal belong to? Я запитала, якої тварини цей мозок. Students enjoy answering questions. Студентам дуже подобалось відповідати на питання. Then I go through and then give the students a quiz. Потім ми йшли далі, і я дала студентам вікторин. Could I ask one of your teachers to volunteer to read one sentence of this, the first sentence? Хтось з вчителів присутній зараз хоче прочитати перше речення? Нам треба волонтер. Хто може це зробити? I couldn't believe that I could actually understand what I was maybe reading. Yes, that's right. Keep going. Using the incredible power of the human mind, according to research of Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only is difficult. Ludmila, can you help me? I think it's like word up. You mean that important thing. The only important thing is that the first and the last letter be in the right place, and so on. Yeah, very good. We teachers can read everything. We can read different handwritings of our students and so on and so forth. Yes, that's true. That's true. Students love engaging in these types of questions and types of reading activities because it helps them to feel like they are part of the lesson. This activity was about teaching students about how our brain can still read words even if the word is spelt incorrectly. Студентам дуже подобаються такі активності, тому що таким чином вони відчувають себе частиною уроку. А саме ця активність, це завдання було на те, щоб показати, як працює наш мозок. Навіть він може читати слова, навіть якщо вони написані неправильно. Another activity I do with the students is I ask them to tell me the color that they see as quickly as possible. А ще одна активність – це сказати колір, який вони бачать, як можна швидше. Would anyone like to volunteer to tell me the color that they see, not what they are reading? Знову є в нас волонтер, який хоче назвати колір, який він бачить, не слово, яке написано. Є хтось з вчителів волонтер? I can if nobody wants. Yes, please do. And you are to say it as quickly as possible. Which line would you like to for me to read? All of them. All of them. Okay. Yeah. Red, blue, orange, purple, orange, blue, green, red, green, red, purple, blue, blue, red, green, orange, red, green, orange, purple, orange, blue, purple, green. It was a little bit difficult. It is. It does get difficult. Yes. So I do these activities with the students because it is a little bit difficult and it is good to challenge them to do something different.
Я люблю робити цю вправу з студентами, тому що вона трошки складна, але все одно вона допомагає їм, якби випробовує їхні сили. And I explain to the students what the activity is about. І пояснюю, про що всі ці вправи. Then I go into explaining about how our brain can be kept healthy, and I ask the students what they do to keep their brains healthy. Потім пояснюю студентам, як тримати наш мозок здоровим і що вони для цього роблять. Запитую. This gives the students a chance to share what they are thinking and feeling. Ця вправа допомагає студентам поділитися своїми думками та почуттями на рахунок цього. I then provide students with a case study. Потім даю студентам кейс, це випадок, тобто якийсь практичний випадок того, що сталося. This is the time where you put the students into breakout rooms. Ось тут я розподіляю студентів на кімнати. And in their breakout rooms, you ask them to do the case study and then come back after 5 minutes to share with the class what they have discovered. В своїх віртуальних кімнатах я прошу їх зробити цей, якби відіграти цю роль, це завдання, і потім поділитися своїми думками. Даю на це десь 5 хвилин. When they're in the breakout room, you as the teacher must visit each breakout room and give them feedback on what they are sharing. Коли вони знаходяться в віртуальних кімнатах, ви як вчитель маєте заходити в кожну кімнату і давати свої відгуки. Then I end the presentation with a video and then a Kahoot quiz. Потім закінчую презентацію відео та вікториною Kahoot. Can I ask the teachers whether or not they use Kahoot for their lessons? Ян запитує, чи використовуєте ви Kahoot для своїх уроків? Світлана also wrote that there are no breakout rooms in Google Meet. Right. Okay. Do you have to use Google Meet? Yes, she must. Okay. Okay. So she has to conduct as a whole class. Yeah, I understand. If she's doing it as a whole class, I would suggest that she does the case study as a whole class together. Okay. Можна зробити цей практичне завдання разом з усім класом. Actually, some teachers were writing that they were using Kahoot. We had some of answers about Kahoot. Yeah. And do they use it often or do they only use it once in a while? Чи використовуєте ви Kahoot часто чи рідко? Час від часу? Дуже часто. Дуже часто. I'm sorry. Very often. Very often. Oh, good. Good. Okay, that's wonderful. So I have pretty much explained about remote learning and online classes and the techniques that I use to engage the students. I want the teachers now to ask me questions on what they would like to understand or learn more about. Окей, оскільки я вже пояснила достатньо багато про те, як в неї відбувається процес віддаленої освіти, дистанційної освіти. Зараз вона просить вас поставити питання, які у вас є до неї, щоб вона могла дати відповідь. While teachers are writing, also in YouTube, we have 3 yes for using Kahoot. Okay. Тому зараз, будь ласка, напишіть свої питання, які у вас є, в чат.
I was told that schools are opening and classes and schools are coming back together. Is that true? You mean in Ukraine? Yes. It depends. It depends on region of Ukraine now. Mainly in western part of Ukraine, yes. In eastern, no. Okay. But I in ask? Ukraine, Yeah. in Ukraine, the study begins the 1st of September. Can I ask, how are the teachers teaching the students who have left their hometowns and are now living in different parts of the Ukraine or living outside of the Ukraine? Are they still considered part of their students' school, or have they no longer part of the school? Йен запитує, як ви зараз навчаєте тих дітей, тих студентів, які виїхали або в іншу частину країни, або за кордон, чи вони все ще належать якби до школи? Як взагалі у вас зараз відбувається цей процес? Напишіть, будь ласка, в чаті. Ви можете сміливо писати українською, я перекладу ваше питання. Okay, so we have some answers. Many pupils will study abroad, so they're not school. Some of them study abroad, some continue working with us online. So it really depends on school. Okay, interesting. Okay. Do the teachers have any questions to ask? Чи є у вас які питання, будь-які питання, які ви хочете задати, Йен? Нема ніяких запитань? Oh, we have a question. How long should the online lesson be? What is the length of online lesson? Yeah, I think for students who are in primary school, you can definitely run a 1-hour class and then give them a break for maybe 10-15 minutes. Or if you like, you can try and run it like a school and have them do 1-hour class, short 5-10 minute break, another 1-hour class, another break, and then have a lunch break, like run it like a school. It all depends on how your activities are organized in your class. If the teacher is talking all the time, you will find the students would not like the class. So there needs to be a lot of fun activities and challenges for the students so they can stay engaged. So 1 hour per class, give a break, another hour. Для молодшої школи це година уроку, невеличка перерва та знову урок. Все для того, щоб зберегти зацікавленість у студентів, у дітей до навчання. We have some more questions. Okay. How to teach reading and writing kids in first grade, in first class? Yes. So reading and writing, normally face-to-face, you would have the students read and then you will stop them and then you help to correct the words. When you're doing it online, you would have to read out to the students, like you put it on the screen
and then ask the students to read the rest of the sentence. So it's shared reading online, and you would choose students one by one to do that at their level. When you're doing it that way, you have to keep the class very small. You cannot have 20 students and you're teaching them how to read because they're all at different levels. So I suggest having smaller groups at that same level, and then other groups join when they are at a higher level. Does that make sense? Коли ви вчите дітей онлайн, коли ви вчите дітей навчанню офлайн в звичайних школах, ви зазвичай вони читають фразу, зупиняєте, і вони знову читають декілька слів, або ви вимовляєте для них слова. Коли це онлайн навчання, то Йен пропонує робити маленькі групи, тому що дуже важко, коли їх 20-30 чоловік. І так само, в принципі, читати, потім просити кожного з них повторювати. Саме для цього маленькі групи краще. You know, it makes sense, of course, but in Ukrainian school, usually we have no opportunity to do this because Ukrainian school are full and we have 30, 40 sometimes students, and these poor teachers who must teach them reading, it's like, it's really difficult. And that's online. Are you saying that that's how they do it? Yeah. That is very hard. That is very hard. What the teachers can do is they could give the students some homework and then have the student practice with an adult or an older brother or sister, and then in the class, on the online class, give them 1 minute each to practice one page of what they have read. But you would have to like give so many students many opportunities to read online. Що ви можете робити в такому випадку? Це, в принципі, робити те ж саме, але давати на домашні завдання, тобто, щоб хтось з дорослих моніторив, тобто був поруч з дитиною, коли він читає ці речення. Yeah. You would also have to send the students workbooks. So in your workbook, for example, so you would have to send your students some sort of workbook, and in that workbook, you would ask them to do homework that they show you that they have completed. Writing homework, reading, you have to give them time to read to you. So you've got to find time in your class to listen to them read. Because it's online, there is no other way to do it. You have to give them time, 1 minute per student to read to you. The writing, they'll have to write. Maybe you write something on your computer, like on your presentation, and ask the students to write in their book and then show it to you. Оскільки це онлайн-навчання, все одно треба чути, як вони читають, тому давати там хвилинку на кожну дитину. Також маючи такі воркбуки, тобто такі зошити, ви можете перевіряти, як вони роблять домашнє завдання письмо, саме письмо, але все одно Йен каже, що для читання треба виділяти час на уроці. Are the teachers allowed to have, I know that you said they've got very big classrooms of 30 students. Are the teachers allowed to meet with the students online in smaller groups throughout the day? Or do they have to sit with the students online from 9 o'clock to 3 o'clock? How does it work? As I know, it really depends on school, because each school has its own rule. Yes. And usually it's like this, as you said, the teacher should sit, especially it's a primary school teacher, she should sit from 8 to 1 o'clock, and they have around 4 or 5 lessons in a day, 10 minutes break. Actually, in Ukraine, for primary schools, the length of lesson is 40 minutes, 45 minutes. It's not 1 hour. And Okay. and for middle school and for higher school also, it's 45 minutes. Yeah. Yep. And I think during that 8 o'clock to 1 o'clock, the teacher cannot stop the lesson and just take small groups of students. She or he must have the whole class online all the time together. As usual, yes, but actually, as I said, it depends on school. Some schools allows you to do this. Okay. I think if the school allows for flexibility, then you must
put students in small groups of their level to teach them. Якщо школа дозволяє, дуже гарно розділяти студентів по рівню, тому як вони вміють читати, і брати маленькі групи протягом дня. All right, now I have put in the chat group a feedback form that I would like the teachers to give feedback on, because I would like to run more professional development classes, but I need to have some feedback to understand what the teachers are understanding and wanting to learn. Зараз в чаті буде форма зворотнього зв'язку. Будь ласка, заповнюйте її, бо Єн хоче знати, на що звернути увагу в своїх лекціях. Excuse me, Yen, but this form doesn't work. It says that you should give permission. Okay, let me make it open access for everybody. Could you try that again? 1 second, please. We have some more questions, maybe. Yes. Yeah. So which platform can we use for studying, for teaching primary school if we don't have workbook, copybooks, and this like? If you don't have, so are you saying that the teacher has no workbooks? They can't like send workbooks. Okay, if you can't send workbooks, then you need a cloud-based type of Google Docs, Google Forms, Padlets that are all cloud-based. That's what you would have to use. Все, що зберігається на цьому хмарному, так називається, як називається цей Google, Apple, Jamboard. Google Docs, yeah, Google Forms. You'd have to use all the cloud-based free forms and applications because you can't reach the students through physical books. So you'd have to upload them onto the cloud, and the students would have to have free access. So I think Google Teams and Google Meets has those types of options for you. Тобто завантажити підручник кудись на Google Doc, на Google диск і дати доступ студентів до цього книжки. Actually, the form doesn't work again. Maybe you are sending us a wrong link for editing, but not for filling the form. How do I change it could be different links. Manage correspondence. How do I do it? I will find out how to send responders. Maybe you can give me the permission for Yes. editing on my Yes. email. Yes, okay. And I will change the settings. Yeah, can you put on the chat your email? Yes, I already put this. You did, okay, great. I will just copy that. I'll do that right now. Okay, I think that should work. Let's try.
No, unfortunately. No, it didn't let you change? Transfer ownership. All right, I have transferred the ownership. See if that works now. Now I see on my email, and let's try send everybody this link. Можете спробувати оце посилання і підняти пальці вгору, якщо працює, або вниз, якщо не працює. Also we have Questions. it's not question, it's feedback from one of teacher. She said that your students and your daughter were on your various lessons that were organized by you and other teachers for Ukrainian kids. And she wants to say thank you for this because they were very useful and very bright. So she says, oh, thank you. That's great. Who is her daughter? Do I know that person? Хто дочка? Може, вона знає цю людину. And again about form, no permission, no access. Ole, also you can't change it? I don't understand this. No, it doesn't work? It No. should work. It should work, but Do you think it's got to do with anything to do with the Ukraine firewall? Problem with domain, yes? I don't know. What is this? So I clicked on it, Ole, and it works for me after It for me it does, yes. I don't know why it doesn't work for everybody else. I don't know too. Maybe I will copy these questions to another form and put this in our announcement on our website. That will be really helpful because it helps me to know what the teachers want to learn, and I'd like to know what grade they're teaching as well, and whether or not the pace and the information I have given them tonight has been useful. Для неї дуже важлива ця форма, бо хоче знати, чи була корисний вам матеріал і взагалі в якому напрямку далі рухатися, який вік дітей або студентів, які ви викладаєте, рівень. Будь ласка, і отут на нашому сайті я розміщу форму сьогодні після зустрічі, десь протягом години. Зайдіть, будь ласка, і заповніть. Try again. I think it will work now. I think I had a restriction on it for Monash University. It works. It works. Yay! Yes. It was because I had it on restrictions for Monash University. So now there's no restrictions. Great. So if everyone could take 2 minutes to fill it in, then I will be very happy and very grateful. Будь ласка, виділіть 2 хвилинки, щоб заповнити. Це буде вона буде дуже вдячна вам за це.
can I pronounce your name correctly? Is it Lidumila? Людмила. It's Ludmila. It's difficult. Ludmila. Yeah. Are you a teacher, and what do you teach? Yeah, I'm a teacher and a translator, and I teach English and Japanese. And Japanese. Yeah. A language teacher. Fantastic. In primary or secondary or both? Both. Everywhere. Fantastic. That's wonderful. Okay. Ole, what about you? Are you a teacher? What's your background? I am a project manager at Smart NGO. Okay. Excellent. Excellent. Would anyone else like to share with me what they teach? Хто ще хоче поділитися, що ви викладаєте, який предмет? English. We have teachers of English. Mm-hmm. Okay, so English, any other subjects? Or are they going to fill in the form? Maybe they're filling the form, yeah. What other professional development lessons and sessions will you be running? You mean like today or at all? I don't know, maybe Ole knows, because Ole, you're organizing all the people for professional development? Sorry, you asked me? Yes, I asked you a question. My question was, what other professional development sessions are you organizing? Before this, we have only one session. You are the second one in this project. But it was just presenting what is distance learning is. And we will give teachers some examples how to work, some tips for work in next sessions. Okay. And your session in this way is more like practical. Okay. I would say. Okay. Is that more useful for the teachers? Yes, it's more useful due to their feedback. Okay, good. Also, we have a teacher of primary school. Okay, primary school. Great. Oh, we have one more question. Mm-hmm. Oh, interesting question. So, are you deleting speaker or participant who breaks the rule during the online lesson? No, I don't delete, or it's probably not the correct word, delete, but I don't refuse that student. I have a rule where I send them a private message, explain what they have done wrong, ask them to stop, and I give them 3 warnings. But I do it in a private message. Вона не видаляє учасників. Питання було, чи видаляє спікер учасників з онлайн-уроку за порушення правил комунікацій. Йен не видаляє, але приватно в особисті повідомлення пише, що саме не так, яке правило учасник порушив, і дає 3 попередження. After 3 warnings, if they persist to be rude, they don't listen, or they are spamming other students, I will then remove them from the class and I will call their parents. Після порушення всіх цих 3 попереджень, якщо він продовжує порушувати правила і не слухає, то Йен видаляє його з цього уроку і телефонує батькам. It doesn't happen often. Це не часто відбувається.
All right, Ole. So are we still waiting for teachers to fill in the form? I don't know. Is there any more questions they would like to ask me? Чи є ще якісь питання, які ви хочете задати? Some of teachers wrote me that they have already filled the form. Thank you. I see 4 responses in the form. Great. I think we can finish our today's session. Okay. Well, I would like to say thank you, everybody. And I hope that it was a useful lesson and that I would like to run more. If you give me feedback, I can then make the lesson according to what your needs are. Я сподіваюся, дуже дякую вам за присутність. Сподіваюся, що ви дасте їй фідбек і вона буде розуміти, в якому напрямку їй рухатися. Що саме потрібно. Добре. Дякую тоді усім присутнім. Ми будемо сьогодні завершувати. Ще раз наголошую вже від себе. Заповніть, будь ласка, форму. Це нам дуже допоможе розуміти, що саме вам потрібно, і ми обов'язково це врахуємо в наступних воркшопах. А поки що гарного дня, дякую, що долучилися. До наступних зустрічей. Thank you, everybody. How do I say thank you in Ukraine? Дякую. Say that one more time. Дякую. Дякую. Yes, it's great. Дякую. Дякую. Thank And how do I you. say goodbye or see you again? Oh, it's difficult. It's difficult. Goodbye is до побачення. До побачення. Wow. Wow. You have great Ukrainian pronunciation. Excellent. And see you again. Побачимось. 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 Yes. All right. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye.